Yinarai assassini airport and dimaya moja nananu shegu edigu on my Etiefo mi nim de ntia ebimo wo mayo mo adwen se vice president Baumia ye manasum enwe no e wo manwe mu Jesse Baumia fa ha say Jesse Baumia fa ha say Baumia wa bro Baumia tini baby edwen ne ho abon ze mo akwa akofa tetensem bi a wo kan ye e fa Ghana ho se Ghana e bia ye baba be ye sky train na mo de abase Baumia wo na wakata say 2020 wo se de ye be ye sky train ye 2022 e we hin Baumia tini baby a na mo akofa ensem bi a wo kan ye na eba na ngrofo se na mo kra te se amande ye bo Baumia din a na ebi mo a painted different picture ababeto mo so na 31st night a etwemu na nsenya video no na eda mo nimu a mo hwe na Baumia na trese wo di asa a enya asa ketwa 31st night Baumia kwa sorry na wo ko di asa na trese wo hwese ne wo di asa na otumi hu ne say yes ne ni agi a wo wevi asa kese na ye to say sika ne ye to egu ne so se de an asa an mu odin Baumia oya de papa eba asa dance god Lloyd Krawon to no Baumia kona asori akwa akosa ende asa Baumia akwa akosa wona asori eno na adane asem aga na fo eka ankrofo aba abonti a wo mo bo Baumia echi di ntia na wo se mo yesa na omo bo Baumia echi no in two different ways medini na ebeba ebimo na ekotwe asem ne bae ma ye bebo Baumia echi aside that Baumia nankasa nso nenum asem bi a wo kan ye eno na ma endenti two different reasons ntia ye bebo Baumia echi. Now the first one is amunya mo beka ya somewhere last 2 months ex-president Mahama oko program a inkremofo bi eyeye na enye san inkremofo ni a wo Ghana na yes a program no Baumia kwakasa wase na Mahama nso koye na munya mo beka sa time a Baumia ekwa kasa no emse wakan se bi tre Mahama ma nkrofo bu fu Baumia se adenti na Baumia wo se wakasa Baumia ekan ewo inkremofo nenim se Mahama no onye kremuni nanso emse wakasa wa wo zeme manti ase ba from the explanation na wo mo ti awoza edema ye ne se de na Baumia ekan ene se Mahama no wababa betina inkremofo emu onye kremoni so wabetena inkremofo mu na wo bekasa opa wonkonko tuba na trese Mahama no wonko na wombeda ni inkremoni. Some people took that as a joke because I had some Muslims wo mo support Mahama wo mo mekatem so Baumia nsem ana wo ka no na ya agro na wo di na enye serious Some NDC people also took it on the high side. Ama bomu die bufuo ebeka wo madwen tre Baumia say adenti na wo se Baumia wakasa nsem na wo kan no. People were not happy. Na etiefo 31st eba bonten se Baumia akokọ nsori no kra ye say okonsori be 4. Nti 31st eba bonten se Baumia akọ asori. Na nkrofo ka se na Baumia wo sa na wote. Mahama eba nkremofo program wo ye kremoni obeka tre Mahama se wonko tuba na won tuba nti adenti na Christians ye omode a ukodi asa emu odin wo omode ho nti the first group of people are mo ba she Baumia no that's the reason why wo mo bo Baumia echi because enam asembia wo no ankasa kan ye no eno na wo mo de gina so ende ono so nembre edu a ye de bonichi. Now the second one and say Ghana has say papa bi a friend Kofi Bento wakotro nsem bi etu social media na nsem a wakotro no eno nso na amaso ama nkrofo ende wo mo ebo Baumia echi na ohwa nsem a Kofi Bento ekotro ya na opeso kire se Baumia de ne so bema de yen Ghana de say Baumia so bema de yen hu bi da because we obi a wo ye kremoni pa botumi kọ Kristofo mu
ene omosa impanyifo bi se na Ghana for ye hia omo asebe inform ho wo mo religion omo fa religion nya asem nti asem a emse Kofi Benton no wokan no na sa asem we a wokan no ena nkrofo ebo nechi na Kofi Benton de wokan no wo say Dr. Bawumia proves every day that religion should not divide us. Leaders who do everything to keep religious harmony must be cherished. This is a blessing Ghana must not take for granted. It was say Bawumia ade awoye wa ma yehun say Ghana eni kwan say yema esum etete yentem na de Bawumia ye eyenhira eyenhira bia eni kwan say Ghana ye hwe ne saa keke say yema ne ko you can say you must not take something for granted and that is idea na enya say wo hwe ne saa keke e bo say wo bu no nti yenhira pa de Bawumia wo ye no e wo say Ghana ye sum ye na when ankrofo be ka say hey Mr. Kofi Benton ye wa ha say ena Mahama wo ko nkremofo program wan be ka saa asem na mfa Mahama ho na Bawumia ko asori dem a wo kosa ene de wo be ka te say de saa de we ya Bawumia wo ye Ghana president bia nya bi da asem a nkrofo ka no say Ghana politician bia nkremofo ye program a wonye kremoni nso wo kobi especially Ghana president bia from JJ time asem a nkrofo ka no say from JJ time nkremofo ye program onye kremoni nso ote ase Kufuor nso saa nkremofo ye program onye kremoni nso ote na ase Atamil saa Mahama saa Akufo Addo nso ye bi na Bawumia nko a wo ye kremoni a wono nso ebeye Christopher de ani bi no ene de wo kani o kasa te se de Ghana politicians enya de a wo mote saa nti eno nso ene ya asem a ama nkrofo ebo Bawumia echi omode obufo ni akwa Bawumia echi he wakwa asori akwa akosa ena wo sa of just enya se nsem nkrofo kan fa Bawumia ho no etiefo esemwaso esemwini na comment obi asem obekan o say no we won't fall for this. No leader has divided us religiously before. This is nothing new. Even the Pope worships in other shrines and mosques when he finds himself in non-Catholic states. I say I see pretense and a subtle campaign. The vice president is becoming more Christian than the founders of Christianity, only for the cameras. To be some work and say, Massa, president be any Ghana, why we divide them by religious grounds that it is as no more cano or munjai. Obinzo say, the very same person who mocked John Mahama at the chief imam's place using his religion, you can be an avowed Bawumia supporter, but you should be mindful that you are not addressing kindergarten kids. Which leader in the Fourth Republic has done anything or sought to do anything that divides the nation on religious lines? Nti obi nso asem a wo ka no no. Se utie nsem a papa yi wo ka onja de wo ka no clearly wo ye Bawumia supporter. Na Ghana leader bie ni wa wode religion o se ono ye Christo ni nkremofo ye program onko ebi nsi wo Ghana da asem omo ka che no Melodies TV on YouTube. I don't think this post is necessary. Even in the era of the military regime, Rawlings used to visit all religious sites, mosques, churches, shrines, synagogues. Into omo ka say Rawlings simple de wokoyama abusumfie kra no wokoya abusumfo ne ye program no moto nsa frɛ na wokɔ because na wonye discrimination. Etiefo into wo hwɛ nsɛm a ye ka afa abrantie nsɛm a wokɔfa brɛye ɛfa Bawumia ho ɛne events en Bawumia na asa wokɔ akɔsɛ na me say asɛm nke ni wo ma Bawumia trese wonya na sumdwe kakra wo ma Bawumia nya na sumdwe kakra bone ben ne wayɛ mo president ba ko pe Bawumia pese odi president ba ko pe Bawumia pese odi wokɔ asɔre na ɔkɔ sakra na mo nya asɛm ɔkɔ asɔre na ɔkɔ sakra na mo nya asɛm
Dear Crane. It's in some way I also social media no. I mean read the comment me hear say many comment was sane ho amamwa because she say ni about me wo ye ne ho a wo sa etiefo me de maka Ghana ha ye can dance expand dance God Lloyd and incredible Ziggy me nya sure say wo mompo beto ba me he asapani oboa we de wo boa obi say you went all the way to mock JM for preaching Quran on Muslim occasion, calling him Alhaji John. Now you are also in church doing same. Can you now also turn to Christian as you said to JM? Is it wrong for a Muslim or Christian to preach at church or mosque? Please don't divide us, Massa. And Obin Sube say, is he a Christian or a Muslim? And I will be back say he's a Krimu. Not just a Christians and so a Muslim. Ghana for and some more video air trend the ewa ba me ahono no. Montre mo adwon comment box ni mo. Be da ase.